Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Okay. What you are translating, huh? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Good. Jaya Radha Madhava Kunta Bihari Jaya Radha Madhava Kunta Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Vishvat Pramam Savraj Gacharya Sudarshan Sishmat His Divine Grace Jai Sri Bhakti Ram Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namachar Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Maipur Navadip Dham Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Hare Nam Sankirtan Yaka Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories Shri Guru Karanga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayam Mudirayet Nastapreshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Danyam Svastayanam Mahat Krishne Svatamapakate Dharma Gyanapi Saha Kalonastati Sammesha Purana Kotunoditaha Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnashuddha Nitya Mukta Vinadvam Nama Namino Trinatapi Sune Chena Tarorapi Saishana Amanina Manatena
Kirtaniya Sada Hari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Om Agyatimaranyasya Gananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. So we read from Srimad Bhagavatam, third canto, third chapter, third canto, 22nd chapter, text 18 up to 25. Читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, 22 глава, тексты с 18 по 25. So it's actually a continuation from last Sunday, last class. Продолжаем прошлую лекцию с прошлого воскресенья. So now Kardama Muni is accepting the daughter of Swayambhu Manu as his wife. Кардама Муни берет в жены дочь Сваямбхува Ману. And he speaks further about addressing Manu. И он произносит ответную речь Ману, showing his appreciation and his plan of accepting Manu's daughter as his wife. выражая ему свое почтение и объясняя, почему он хочет взять в жены дочь Ману. So we continue with text 18. Продолжаем с 18 стиха. Last time we heard that he accepts her especially because she is very chaste. В прошлый раз он говорил о том, мы слушали о том, что он принимает ее в жены, потому что она очень целомудренная. He never had another man in the eye. Она никогда не видела других мужчин. So that was the first qualification, and the other qualification was secondary, external. She looked very beautiful. Это ее первая квалификация как достойной жены. И другие качества уже вторичные. Внешне она очень красива. Her beauty was universal attractive. She could be Miss Universe. Ее красота привлекала всю Вселенную. Она могла быть мисс Вселенной. That even one Gandharva felt so much attracted to her beauty that he dropped out of his airplane. Даже один Гандхар так сильно привлекся ее красотой, что выпал из своего аэроплана. So that was the last verse from in verse 17. There it was described. Это был 17 стих, на котором мы остановились в прошлый раз, и там описывается эта история. So now we'll read from text 18. What wise man would not welcome her, the very ornament of womanhood, the beloved daughter of Swayambhu Manu, and sister of Uttanapad? Those who have not worshipped the gracious feet of the goddess of fortune cannot even perceive her, yet she has come of her own accord to seek my hand. Какой здравомыслящий человек откажется от такой жены, украшения прекрасной половины человечества, любимой дочери Сваямбхувы Ману и сестры Уттанапады? Те, кто никогда не поклонялся милостивым стопам богини процветания, не могут даже увидеть ее, однако она сама пришла ко мне и просит меня взять ее в жены. So normally we hear such a compliment only in direction to the Supreme Lord, Krishna. He is considered the ornament
of all beauty. Обычно такие прославления мы слышим в адрес Верховной Личности Бога, потому что Он является украшением любой красоты. Because his natural beauty is so beautiful that even the most precious decorations and ornaments and garlands on Lord Krishna's body are just like decorations. They're not enhancing his beauty, but the ornaments become more beautiful. Он настолько сам по себе красив и привлекателен, что, надев украшения, не они, он сам их украшает, то есть не они украшают его, а украшения становятся еще красивее. So in relation to Krishna, he's the most beautiful. Самый красивый — это Кришна. He is the most attractive. И самый привлекательный. Therefore, he is known as Madan Mohan, Madan Mohan, because he attracts even Cupid. Поэтому его называют Мадан Махан, потому что он привлекает самого Купидона. So in the material world, this beauty is appreciated in the form of woman. В материальном мире красота воплощается в женщину. So actually, it's Maya. То есть это Майя в образе женщины. Woman's beauty is exploited for one's own sense gratification, then it's Maya, and it drags the conditioned soul in deeper and deeper illusions and repeated burden death in this material world. Если же женскую красоту использовать для собственного удовлетворения, то это ловушка Майи. И если человек так поступает, он попадает в Майю и остается надолго в материальном мире. So every man is so much blinded by the beauty of woman. Любой мужчина очарован и ослеплен женской красотой. Even sages. Даже мудрецы. Some become so much blind and attracted by women that they even give up their renunciation and become princes or want to enjoy with a woman. Они попадают в ловушку этой женской красоты, привлекаясь ей настолько, что даже отказываются от своего положения мудреца, становятся принцами, чтобы наслаждаться женской красотой. In the Bhagavatam, there are many stories about it. В Бхагаватам много примеров на эту тему. Of course, later on, after some time of enjoyment, they become detached, and then they take up their normal sadhana of spiritual practice and making further advancement in spiritual life. Конечно, насладившись женской красотой, получив это удовлетворение, они насыщаются и потом снова возвращаются к духовной жизни. It is also warned in the Srimad Bhagavatam that the contact with woman, she is like fire and the man is like water, so there will be melting process. Возвращаются к своей садхане. Тем не менее, в Бхагаватам есть предупреждение, что мужчина — масло, а женщина — огонь. И нужно быть осторожным. Especially men who have not senses under control, they become very much allured and fully become entangled in so many activities in the material world. Мужчина попадает в ловушку соблазнов и попадает в яму этой деятельности материальной жизни, если он не умеет управлять чувствами. Because a woman is not only a woman, it also means house. Потому что женщина — это не просто женская красота. Женщина подразумевает дом. And it needs furnitures. Обстановка в доме. It needs nice food. Также женщине требуется вкусная еда. And it needs children. Дети. Or animals, pet animals. Домашние питомцы. And a nice car. Животные, красивая машина. And nice recreation, going in vacation at least 1 or 2 times in the year. И качественный отпуск. Нужно будет ездить куда-то в отпуск раз или 2 раза в год. And the man
No, he has to have to work very hard for that. Для этого всего мужчине нужно очень много работать. And because in Kali Yuga, to maintain a family is not so easy, so even the wife has to go to work. А в Кали-югу содержать семью не так просто, поэтому на работу приходится идти и женщине. Or they even have to take 2 jobs or 3. Или они работают на 2 или на 3 работах. Because they don't get 100% job, so then one plays 50, one plays 130, one plays 30, and another plays 20. Потому что они не всегда на работе работают все время, то есть полностью заняты, они на другой работе, там 30% времени заняты, на третьей 20%. It makes 100% job, in 3 different places. Получается, полная занятость у них будет, если они будут работать в 3 разных местах. And because life expenses for a family is very high. И поскольку содержать семью очень дорого, So therefore, even you work very hard, 100%, and wife maybe also 50 or 70, still they have difficult to maintain themselves. и даже если ты будешь работать 100% своего времени, и даже если жена будет еще добавлять 50-70%, все равно очень тяжело прокормить семью. What to speak of having savings, to putting some money on the side for future. А что говорить о том, что еще нужно и откладывать, какие-то накопления иметь на будущее? So therefore to marry and to woman and all this means many things together, and it means so much how you say, entanglement in material world. Союз женщины, брак, женщина подразумевает очень много другой деятельности в материальном мире, поэтому человек запутывается в материальном мире. So one may ask now, how is it that the great sage who was completely renounced for so long time and advanced in spiritual progress, in spiritual realization, even having the darshan of the Lord, that he still has an attraction for a woman? Поэтому возникает вопрос, как же мудрец, который так много лет занимался духовной практикой и имеет такую высокую духовную реализацию, все равно привязан к женщине? Because for a sage, he has no plan for economic development and sense gratification. У мудреца не было плана для какого-то развития финансов и чувственного наслаждения. Especially Kardama Muni, he was completely renounced. He had no plan in this direction. Особенно Кардама Муни, он вообще был полностью отрешенным, у него не было никаких планов в этом направлении. But because he was born as a son of Brahma, Но поскольку он родился как сын Брамы, Brahma, the creator of the universe, so he had many Prajapatis sending them out and with the order to create children, to populate the universe. Брама, создатель Вселенной, он создал нескольких праджапати для того, чтобы они размножились и населили Вселенную. And somehow other Brahma didn't create directly daughters. Но Брама не создал дочерей напрямую. These daughters were all appeared later through these Prajapatis, through Daksha, and through others. Все эти дочери появились позже, они родились у Праджапати, у Дакши и у других сыновей Брамы. And then they were given to the particular sages. И они были отданы в жены разным мудрецам. Because they felt they are qualified. Потому что они знали, что они достойны стать их супругами. Because somebody was completely allured in materialistic activities, to marry for him is not necessarily a qualification. It will entangle him more and more. И эти девушки тоже были достойны стать женами этим мудрецам, потому что мудрец, если бы женился на обычной девушке, чтобы погружаться в материальную деятельность, это ему не нужно. Because woman means three. Ведь женщина означает три.
Stree means she who expands the enjoyment of the husband. Три – это та, кто расширяет список наслаждений мужа. Normally, a husband or a man is actually a very boring person. Обычно муж или мужчина обычно это какая-то скучная личность. He doesn't like to speak much. Он немногословен, He doesn't like to make jokes. он не любит шутить. Yeah, he's actually very boring. Это такой скучный персонаж. He doesn't need much. He can just live. He has his hobbies, his way of life. Then this way he's satisfied. И мужчина сам по себе, ему не нужно много. Он просто живет своей жизнью, у него есть какие-то увлечения, и он этим умиротворен. So such a man is called Junggeselle. In English, Bachelor. Bachelor. Yeah, bachelor. Thank you. Такой образ жизни, такие мужчины называются холостяками. So that, because if you have live with somebody together, then they will always say, I would like this music. I would like to read this. I would like to eat this. Когда пара объединяется, мужчина и женщина становятся парой, каждый говорит, я хочу слушать такую-то музыку, я хочу заниматься тем-то. I like to go there. Я хочу поехать туда-то. And you who living with a woman together like that, you always have to fulfill and say yes. И если ты живешь с женщиной, то тебе приходится выполнять все эти желания и соглашаться. And sometimes they also argue. Но иногда они могут и спорить. Yeah. And then somehow they come to a conclusion. И потом в процессе приходят к общему But заключению. many times also fighting is involved. Но очень часто супруги ссорятся. So that's general experience of people who live alone to think, yeah, why should I marry? Because then I lose my freedom. Поэтому люди, которые живут в одиночку, они обычно взвешивают это все. Они понимают, что это все предстоит, и они не хотят терять свою свободу. Because he thinks in illusion, you know, if I have another woman, I will be free. Then I can do whatever I like. And if I can do what I like, nobody tells me what I should do and what I should not do, then I'm free. Поскольку он находится в иллюзии, он считает, что без жены он будет свободен. Он считает, что свобода — это когда никто ему не говорит, что ему нужно делать, что хочет другой делать. But this so-called freedom is actually illusory. Однако такая свобода иллюзорна. Because we still have a body, we have desires. Потому что у нас все равно есть тело, желание. We have to do something. We have to do some action. И все равно нужно чем-то заниматься. We cannot just sit quietly in meditation. Невозможно просто сидеть спокойно и заниматься медитацией. So we all have to do something. Мы все должны чем-то заниматься. And then in this way we become entangled. И из-за этого мы все равно запутываемся. We become entangled in fruitive activities, and that always gives an action and a reaction. Кармической деятельности, от чего мы постоянно получаем последствия своей деятельности. Because full enjoyment in this material world anyway is not possible, so there's always some misery as desert. Поскольку абсолютное наслаждение в этом мире невозможно, всегда оно смешивается со страданиями. And then after misery, we get sometimes enjoyment as desert. Проживя эту полосу страданий, наступает так называемое наслаждение. So in this way, we are always switching between sukha and dukkha. Поэтому мы постоянно находимся между сукха и дукха. Enjoyment and suffering. Наслаждение и несчастье.
And we want to we try with all means to diminish suffering and try to increase the enjoyment. Поэтому любыми средствами мы стремимся уменьшить эти страдания и увеличить наше наслаждение. Because it's always difficult to maintain enjoyment, so it's because it's static. И поддерживать стабильное счастье или наслаждение в этом мире сложно, So потому it is что оно статично. Limited. Оно статично и ограничено. Therefore, we always have to do some more or less crazy things so that we think then I can enjoy a little better. Поэтому периодически нам нужно выдумывать какие-то безумные вещи, потому что нам кажется, что это помогает нам наслаждаться больше. For everyone who is in this material world is more or less crazy. Поэтому все в этом материальном мире более-менее безумны в той или иной степени. Because everyone wants to enjoy that what is not enjoyable. Потому что каждый стремится наслаждаться тем, чем наслаждаться невозможно. Material body, the other personalities. Либо своим материальным телом, либо за счет других наслаждаться. The material energy, the nature. Материальной энергией природы. Our nice house and sports and recreations. Своим чудесным домом, либо наслаждаться спортом и отдыхом. It will ultimately not giving us satisfaction. It will after some time will boring us. Но в конечном счете это не даст нам полного удовлетворения и через какое-то время наскучит. Therefore, people ultimately are not meant to live alone. Поэтому люди не предназначены для того, чтобы жить в одиночку. And also not just with one wife. И также им скучно только с одной женой. So we need children, we need friends, we need society. Поэтому появляются дети, также нам нужны друзья, общество. Like in previous times, 100, 200 years ago, people that had such a huge family, dynasty. Поэтому в прежние времена у людей, например, 100 или 200 лет назад, были большие семьи, целые династии. Of course, that also gives troubles. Но это тоже несет с собой проблемы. And will not give the ultimate satisfaction. И не даст вам полного удовлетворения. Of course, the man in illusion thinks, I feel very comfortable, surrounded by so many loving family members and friends. Конечно, из-за влияния иллюзии человек считает, что он чувствует себя прекрасно, он в замечательном положении в окружении большой семьи, друзей, родственников. But ultimately, nobody can help you in the time of death or in time of crisis. Но проблема в том, что никто из них не способен вам помочь в момент смерти или в момент кризиса. Of course, a good wife and a good husband and the children and family in general is a good help, even in great difficulties or emergencies. Безусловно, хорошая жена и хорошие преданные дети, они помогают нам в сложные времена. So then it is better to be alone. Но в такие кризисы лучше быть одному. Then it is better than to be alone. Извините, в любом случае это лучше, чем переживать кризис одному. The plan of Kali is to divide family life. Ведь план Кали в том, чтобы разрушить семейную жизнь. To make everyone single. Чтобы все стали жить в одиночку. Because if you are single, then you're more easily manipulatable. Потому что когда ты один, тобой легче манипулировать. But if you have a family and friends, then less easily they can manipulate you. Если же у тебя есть семья и друзья, то тобой управлять сложнее. So actually, if we live alone, then we are weak. If we live with many together, with unison, then we are strong. Поодиночке мы все слабые. Если же мы вместе, то есть у нас крепкий союз, то мы сильны.
So even the strongest man needs some companions and family. Даже самому сильному человеку необходимы спутники и семья. So only rarely people become renounced and can live like ascetic, like Kardama Muni. Очень редко бывает, что человек может жить отреченно, как Кардама Муни, как аскет. And then, but even Kardama Muni wants to marry now. Но ведь даже Кардама Муни захотел жениться. But he wanted to do it with a higher idea. Но он хотел, чтобы его брак был высшего стандарта, With a bigger vision, with a transcendental view. с трансцендентным видением. So he wanted to create children who are useful for the world. Он хотел создавать детей, которые принесут пользу миру. It is said a son who is a fool, is like a blind eye. Говорится, что глупый сын, он как невидящий глаз. So that's Chanakya Pandit saying. So the son who is foolish, he's like an eye, but he's blind. Looks like an eye. Oh, it's very nice, but it's blind. Чанакья Пандит говорит, что сын, глупый сын, он как слепой глаз. Да, он и есть, но он не приносит пользу. So therefore, a sage or a grihasta desires to create either a personality who is very wise and intelligent. Что этот мудрец в качестве грехастхи хочет дать рождение личности, которая будет либо очень мудрой. Because it's not very good to just have a body and be a fool. Потому что это не очень правильно иметь тело и просто быть глупцом. So the human body is very nice, but it is even nicer if we have a good intelligence and knowledge. Обрести человеческое тело — это очень хорошо, но еще лучше иметь четкий разум и знания. As described by Krishna in the Bhagavatam, in the 11th canto to Uddhava. So there are two kinds of knowledge in the mode of ignorance and knowledge in the mode of goodness. Об этом говорит Кришна в 11-й песне, обращаясь к Удаве, что есть два типа знания: знание в невежестве и знание в благости. Both are creations of Maya. И оба эти вида знания являются плодом Майи. So now in this world we have knowledge in ignorance. That means just about the material world and about material elements. В этом материальном мире тоже есть наука, но она в невежестве. Она рассказывает о материальном мире и материальных элементах. And the other kind of knowledge is in the mode of goodness. It is elevating. It gives you liberation. И есть другое знание в гуне благости, которое возвышает вас и дает вам освобождение. So now may some of you who are a little attentive will ask question now. So why is the knowledge who elevates you and leads you to liberation also created by Maya? А сейчас тот из вас, кто внимательно слушает, может задать вопрос: почему же оба эти знания в Майе, даже то знание, которое вас возвышает и дает освобождение? Because liberation is the dream, is the great focus of the yogis and jnanis. Почему оно тоже в Майе? Потому что освобождение — это мечта йогов и гьяни. So why it is created by Maya? Почему же оно создано Майей? Yes, it is created by Maya because the concept of I'm liberated or I will be free from this material world is an illusion. It's created by Maya. Да, это действительно иллюзия и создана Майей, потому что концепция, что я свободен и я освобожусь из этого мира, это тоже иллюзия. That's also Brahma saying in his prayers to Krishna. Об этом говорит Брахма в своей молитве Кришне.
Aruya Krishnena Param Padam Pada Padantyada Yushmat Angraya. So those who try to attain liberation without taking shelter of Lord Krishna's lotus feet, Brahma considers by realization, they're actually in illusion. Брахма пришел к такой реализации, что те, кто пытаются обрести освобождение, не принимая при этом прибежище у лотосных стоп Кришны, они находятся в иллюзии. So their liberation will not stay eternally. At one point they will fall down. It's only in their mind. Их освобождение не будет вечным, они все равно упадут в майю. Это освобождение их на уровне ума. So it's an illusion. Так что это тоже иллюзия. So liberation is not the eternal svarup of the soul. Освобождение — это не вечная сварупа души. The Bhagavad Gita stated to be liberated is the beginning point of surrendering to Krishna's lotus feet. В Бхагавад-гите говорится, что освобождение — это начальная точка предания лотосным стопам Кришны. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati Samaksarveshu Bhuteshu Mat Bhaktim Labate Param. So there Krishna says that the Brahma Bhuta stage means actually stage of liberation. Здесь Кришна говорит про Брахма-бхута. Это стадия освобождения. But it's actually liberation. Что такое на самом деле освобождение? Liberation means not to be in the duality. Освобождение означает не находиться в двойственности. So liberate the jnani or yogi, he has no hankering and no lamentation. Освобожденный гьяни или йог не испытывает сильного желания к чему-то и не скорбит. Ordinary in the material world, everyone has hankering and lamentation because of that. Потому что остальные в материальном мире либо скорбят, либо стремятся к исполнению своих желаний. Because lamentation comes from attachment. То есть обеспокоены тем, что у них есть желание. If Потому что скорбь происходит if your desires become fulfilled, it leads to ultimately some happiness, but then lamentation. От того, что у нас есть привязанность к чему-то, у нас появляется и скорбь, страдание, потому что если наши желания не исполнены, мы начинаем страдать. Because you always want to have more and more and more, but stop. Karma says no, that's all. Sorry. Потому что мы постоянно стремимся обрести еще больше. Но в какой-то момент карма говорит: стоп, извините, больше нет. So then lamentation. Тогда человек начинает страдать. Or we don't get the desires we would like to have fulfilled, and then we also lament. Или у нас нет желаний, которые мы бы хотели, чтобы исполнились. Из-за этого мы тоже страдаем. So in this material world, everyone has, every day they're lamenting about something. В этом материальном мире каждый день о чем-то грустит. If you listen to the people when they're speaking amongst each other, only speaking about, lamenting about something in their family, in their society, in the politics. Если вы послушаете разговоры людей, они постоянно на что-то жалуются, либо на родственников, либо на ситуацию в стране. So therefore, liberation means not become free of hankering and lamentation. Освобождение означает, когда человек избавлен, освобожден от этих стремлений и страданий. Na sochati, na kankshati, matirna krishna parataksadoya. The material is always hankering, not because their intelligence is just fixed in the ignorance. Материалисты постоянно к чему-то стремятся и добиваются, потому что их разум в невежестве. But the devotee or the transcendentalist is not sochati, na kankshati. А преданный трансценденталист на шочете, на канкште. Maybe not the devotee, but the transcendentalist. Не обязательно даже преданный, а просто трансценденталист. Because sometimes we see the devotees are lamenting. Потому что мы иногда наблюдаем, что и преданные тоже страдают. Like we hear from Madhavendra Puri.
мы знаем историю про Мадавендра Пури. In the last moment of his life, he lamented. В последний момент своей жизни он стал скорбеть. He lamented, now I'm in the time of the last minutes of life. Where is my Prananath? Where is my Lord of my life? Oh, I didn't attain him. Он печалился о том, что в последний момент своей жизни я не вижу своего прананатха, моего Господа. Я его так и не достиг. Because the devotee also has hankering, he has a desire. Потому что преданный тоже о чем-то переживает, у него тоже есть желание. And this hankering and desire is very strong and becomes stronger and stronger. И его желания и переживания, они очень интенсивные, они становятся еще сильнее со временем. And sometimes the devotee feels in a fulfillment of desire by feeling union with the Lord. И преданные иногда достигают своих желаний, когда обретают единение с Господом. And sometimes he feels separation. Oh, now the Lord left me. А иногда он чувствует, что разлучен с Господом, потому что Господь его покинул. Oh, although I try to remember and chant his name, he still doesn't appear. Он покинул меня и не появляется передо мной, хотя я пытаюсь помнить о нем и воспевать его святые имена. So then the devotee cries, he laments. И тогда преданный переживает и плачет. But this crying and lamenting is not material. It's in relation with the Lord. It's completely pure. It is purer than the liberation process. Однако такой плач и печаль по Господу — это совершенно нематериально. Это как раз процесс, который чист. It is more pure than Brahma-bhuta. Это состояние более возвышенно, более чисто, чем Брахма-бхута. Because Brahma-bhuta is only inactivity, no lamenting, no hankering. So it's a boring stage. Брахма-бхута — это просто отсутствие деятельности, хотя при этом нет никаких переживаний и нет сильных желаний. Но это скучно. Therefore, many men they like this boring stage. Поэтому многим холостякам нравится это скучное состояние жизни. Spacing out and leave me alone. I don't want to be disturbed by anyone. Когда они просто растворяются в чем-то бесцельном в своем существовании и говорят: оставьте меня всех в покое, я хочу побыть один. So, but actually it's a boring stage, it's frustration. Но на самом деле это скучная жизнь, она разочаровывает. So to just become liberated from hankering and lamentation, it's a frustrating stage. Просто быть свободным от сильных желаний и от печали, от переживаний — это такая разочаровывающая стадия жизни. Because the source of life, God himself, is Ananda Maya Abhyasat. He's always full of pleasure. He's Ananda Maya Murti. Ведь тот, кто дает всю эту жизнь, источник жизни, он сам Ананда Майя Бьясат, он Ананда Мурти. And we're all his part and parcel, so we also have this eagerness for, to relish Ananda Maya. А мы его вечные частички, поэтому в нас тоже заложена эта программа Ананда Майя. The Lord is always in Ananda Maya. Господь всегда пребывает в состоянии Ананда Майя. Therefore, he's the supreme enjoyer. Поэтому он высший наслаждающийся. He's a Purushottama. Пурушоттама. We try to be Purusha because we also like to enjoy. И мы стремимся стать Пурушей, потому что нам тоже нравится наслаждаться. Actually, man and woman, male and female, they try to imitate Purusha. И вообще мужчины и женщины, они все стремятся имитировать Пурушу. But it's not our nature, because we are not Purusha, we are Shakti. Но это не наша природа, потому что мы по природе не Пуруши, а Шакти. Krishna is the only plus and we are the minus. Кришна — это единственный плюс, а мы все остальные минусы. So the minus only can come in happy if it comes in contact with the plus. И минусы становятся счастливы, когда они соприкасаются с плюсом. Plus means Purusha, minus means Shakti. Плюс означает Пуруша, минус означает Шакти. So
both belong together, the plus and the minus. Однако они созданы для того, чтобы быть вместе, плюс и минус. They cannot be separated. И их невозможно разлучить. So Purusha and Shakti always belong together. Пуруша и Шакти всегда пребывают вместе. But living entities also belong to Shakti. Живые существа относятся к категории Шакти. It's Tatashta Shakti. Они татастха Шакти. And so our tendency is therefore service to the Lord. Поэтому наша природа — это служение Господу. Поэтому к этому мы всегда If we стремимся. don't serve the Lord, then we have to serve somebody. Even if we don't want to serve anyone, we have to serve our senses. Мы стремимся кому-то служить. И если мы не служим Господу, нам все равно придется кому-то служить, даже своим чувствам. And in the case a person is so frustrated, he doesn't want to serve at all anymore, anything, even his senses, then he's practically dead. И бывает, что человек достигает такого состояния, что он настолько разочарован этим служением, что даже не хочет служить своим чувствам. Но в таком случае он уже мертвый. Therefore, lethargic life and liberated life without Krishna consciousness it's a dead-like stage. Поэтому он в таком летаргическом состоянии пребывает без желаний. То же самое и состояние освобождения без сознания Кришны. Это оба состояния подобны смерти. So the sage who would like to become liberated or Brahma Buddha, he has no hankering, no lamentation. Samak Saveshu Bhuteshu, he sees all living entities the same, doesn't see differentiation. Мудрец, который пребывает в состоянии освобождения, Брахма Будда, не видит различия между душами, живыми существами, и он свободен от переживаний. Not a dead-like stage. It's not a dead-like stage. It's an other dead-like stage. Sorry, Guru Maharaj. И это еще одно состояние, которое как смерть. No hankering, no lamentation is a dead-like stage. Когда нет никаких переживаний и нет сильных то есть желаний и печали, это тоже состояние как смерть. And to see all living entities the same is a dead-like stage. It's a neutral stage. И видеть все живые существа одинаково на одном уровне, это тоже такое безжизненное состояние, как смерть, потому что это состояние нейтральности. But the minus and also the plus, they never can live, they're never happy in neutrality. Но когда мы в состоянии минуса и плюса, это не нейтральное состояние. Therefore, in real sense, there's no the terms of we are neutral. It's actually Maya, it's illusion. Поэтому, по сути, это состояние нейтральности, это тоже майя иллюзия. I'm neutral means we are in a very weak stage. Когда мы говорим, что мы нейтральны, то есть мы такие никакие, это такое очень слабое состояние. I'm equal to everyone. То есть я равно отношусь ко всем. I'm very liberal. Everyone can do whatever they like. Я такой очень либеральный, пусть все делают, что хотят. And they can enjoy with whomever they like, and marry with whomever they like. Even if they like to marry their dog, that's also right. Пусть они наслаждаются, как хотят, пусть они женятся на ком хотят. Даже если они женятся на собаке, то пусть все делают, что хотят. So this very liberal neutrality stage is very demoniac. It's like deep ignorance. Состояние вот этого одинакового отношения ко всем, состояние нейтральности, на самом деле в этом есть что-то демоничное, и это глубокое невежество. Therefore, the real Savak Sarveshu Bhuteshu, to see all living entities the same, the real vision as a devotee. Истинная сама Сарвешу Бутешу — это видение преданного. But he doesn't merge them and say, oh, they're all same. It's everything neuter. Neuter means not male, not female.
То есть видеть в каждом душу и видеть в каждом преданного. Но это не значит, что преданный видит всех одинаково, например, женщин и мужчин. No, he sees differentiation. На одном уровне. Преданный проводит различия. He sees varieties. He sees different colors and different forms and personalities. Он видит различия, он различает разные цвета, разные формы, разных личностей. And varieties of activities. И также различает разные виды деятельности. But he doesn't see them independent of Krishna consciousness. Но он не видит их независимо от сознания Кришны, отделенно от сознания He Кришны. sees everything in a relation to Krishna. Все, что его окружает, он рассматривает в связи с Кришной. Therefore, that's a real unity. Именно это является истинным единением с Богом. Unity in variety. Это единство и в то же время разнообразие. Monists want to make everything one. Монисты рассматривают все как одно But целое. the transcendentalist, the devotee, he wants to see in everything there's two. Точнее, все как все одинаковые. Но трансценденталисты рассматривают все как два аспекта. Therefore, the impersonalists are called Advaitavadi. Имперсоналистов поэтому называют адвайтавады, And the personalists are Dvaitavadi. а персоналистов — двайтавады. And so, but Lord Chaitanya in his philosophy, he combined the Dvaita Advaita. Господь Чайтанья в своей философии, он объединил двайта и адвайта. To see the real unity in the diversity. То есть он стремится к тому, чтобы видеть единство в разнообразии. Those who only see diversity without unity, with unison with God, you know, they're sense enjoyer, they're karmis, they're vishai. Те, кто различает только разнообразие материального мира и не видит при этом общую связь с Господом, они карми или вишаи. With such mentality we should not associate. С такими людьми мы не должны общаться. Otherwise we become like them. Потом мы станем такими же, как они. So therefore the real philosophy of Lord Chaitanya is perfect. It's Achinta Veda Abeda Tattva. Истинная философия Господа Чайтаньи безупречна. Это ачинтя беда татва. It's simultaneously one, Advaita, and simultaneously differentiated, Dvaita. То есть одновременно все это взаимосвязано, то есть едино, адвайта. И одновременно это все различается двайта. So actually all the Vaishnavacharyas, they're dealing with this particular philosophical understanding of what is Dvaita and what is Advaita. Каждый вайшнавский ачарья рассматривает все с этой позиции философии и понимает, что такое двайта и адвайта. Therefore it starts with the purified, I would say, Advaita. Поэтому вайшнавская философия начинается с очищения адвайты. Purified, pure monism. Pure monism means everything is in relation with God, the ultimate source of everything. Она начинается с очищения этого аспекта монизма, то есть того монизма, когда все связано с Господом. So that and then after that came Dvaita, Madhvacharya. И после этой стадии появляется двайта, Мадхвачарья. Oh no, it's not everything only one, it's also everything manifold. Что нет, это не так, не все является единым, а все имеет самые разные качества. No. And then according to that, I would say came the distinctive monism. И уже на основе этого позже появился этот разделяющий монизм. That is everything one, but we have to make distinction. Или различающий монизм, когда все с одной стороны едино,
но здесь есть And we различия. have Kumara Sampradaya. They say that their doctrine or teaching is everything is Dvaita, Advaita. Появилась потом Кумара Сампрадая. Их философия основана на том, что все вокруг является двайта-адвайта. And then Lord Chaitanya corresponding, he took all these four different viewpoints of Vaishnava philosophy and made it Achintya Beda Beda Tattva. Yes, everything is one and different, but we have to how to understanding is inconceivable. И затем появился Господь Чайтанья со своей философией и назвал это Ачинтья Беда Беда Татва, что все одновременно едино, но отдельно существует, то есть разнообразно. И как это понять? Понять это невозможно, поэтому он назвал это Ачинтья. So the impersonalists, they only have monism. That means without variety. У имперсоналистов есть только свой монизм, то есть нет никакого разнообразия. Variety for them means illusion. That's Maya. То, что имеет какие-то личные качества, для них это все иллюзия майя. But the devotee thinks, oh, why Maya? It's also the Lord's energy. Но преданный рассматривает это не как майю, это все энергия Господа. Lord has so many energies, inferior, marginal, higher. Есть много других энергий, внутренняя энергия, пограничная энергия, высшая энергия. But they are all his energies. Но все это энергия Господа. So he's the supreme energetic and we are all his servants. Господь — это высший источник энергии, а мы все его слуги. Because we all depend on him. Поскольку мы все зависим от него. To be separated from him is an illusion. И быть отделенным от него — это и есть иллюзия. To feel yourself separated from the Maya of a material illusion, it's another illusion. И чувствовать себя также отдельным от майи, от материальной энергии — это тоже иллюзия. Because we have to surrender to some energy. Поскольку нам все равно придется отдать себя какой-то энергии. Either inferior or higher. Либо внутренней энергии, либо высшей. There's nothing between. Between is only zero. Нет ничего между ними. В промежутке только ноль. So the nihilists want to make everything zero. А имперсоналисты хотят сделать все нулем. But the Vaishnavas want to make everything connected with Krishna. А вайшнавы хотят все объединить с Кришной. Connect the minus with the plus. Объединить минус с плюсом. That's our perfection. That's our eternal nature. Jivera Svarupoi Krishnera Nitadas. В этом совершенство нашей жизни, и в этом наша вечная суть, то есть слуга Кришны. Then actually the devotee or a person can become, soul becomes satisfied. Только в таком состоянии душа обретет удовлетворение It becomes happy. и станет счастливой. So there's no happiness in the material world. Somebody wants to become happy in the material world by enjoying something, how say, what is already dead, has no consciousness, or who is illusory. That's madness. В материальном мире счастья не существует. И если кто-то хочет наслаждаться в материальном мире тем, что умерло, что не имеет сознания, то есть отдельно, то это безумие. And those who try to become liberated or free from all this so-called illusion and want to merge in the neutral stage or in the stage of na sochati na kankshati samak sarveshu bhuteshu, they're actually also in complete illusion. И те, кто хочет обрести освобождение и пребывать в состоянии не иметь желаний и переживаний, они отдельно от Господа, они тоже в иллюзии. That means the conception of shanti or peace or neutrality is an illusion. То есть это концепция шанти, умиротворения и нейтральности. Все это иллюзия. It's a cheating process. Kaitava dharma, kaitava. Это процесс обмана, кайтава дхарма.
Bhagavatam says the greatest form of Kaitava Dharma is to consider yourself liberated without shelter in Krishna consciousness. В Бхагаватам говорится, что высшая форма адхармы или обмана — это считать себя освобожденным, не имея при этом целью Господа. So Bhagavatam is meant for those who are nirmatsaranam, who are not envious. То есть отдельно от Господа. Бхагаватам предназначен для тех, кто не имеет зависти. Satam. Satam means devotee. Сатам означает преданный. Nirmatsaranam satam means the devotee. Нирмацаранам преданный. Devotee is non-envious Преданный никому не завидует, because he is always well-wishing, because he serves the supreme well-wisher, Krishna. он всегда желает добра всем, потому что он служит высшему доброжелателю Кришне. So there are two kinds of well-wishers in this material world. В этом материальном мире есть два вида доброжелателей. That's the well-wisher who wants to reconnect all living entities with Krishna again. Первый — это тот доброжелатель, который хочет воссоединить всех и вернуть их к Кришне. Reminding them about Krishna. Напоминает им о Кришне. So this is a great charitable work. This is very merciful work. Это великая благотворительная деятельность, это деятельность милосердия. And then there's another, this is transcendental, pure transcendental. Чистая трансцендентная деятельность. So if the Mayavadis or impersonalists, nihilists, when they try to teach their doctrine towards the ignorant people, this is not mercy, although they speak about Shanti. А когда же майявади пытаются рассказывать о духовном людям, занимаясь своим видом благотворительной деятельности, объясняя им про Шанти, это не милосердие. So it's actually a cheat. Это иллюзия. Bhaktivinoda Thakur, he offers his respect to all these cheating doctrines of Sat-darshan philosophers. И обман людей Бхактивинода Тхакур выражает почтение всем этим философским доктринам Сат-даршан. Because he only wants to fix his mind on Krishna's lotus feet. He considers all these philosophical concepts, it's illusory, they are my enemies. Он хочет сосредоточиться только на имени Кришны. Он все эти доктрины считает своими врагами. They all appeared because of nirmatsaranam, the means of enviousness. Все эти доктрины появились из-за нирмацаранам, то есть зависти. Enviousness means, why should I serve God? Let's serve us. Зависть означает, зачем служить Богу? Давайте служить сами себе или служите мне. Serve the society, giving teachings. Служите обществу, обучайте людей. Do philanthropical work. Занимайтесь филантропической деятельностью. So this is, how say, packed up, decorated nicely in form of some very merciful work. То есть это служение себе отдельно от Бога у них упаковано в такую красивую коробку благотворительной деятельности. But actually this Jiva Himsa, it is violence towards the soul. Хотя на самом деле это джива химса, насилие против души. Because the soul belongs to Krishna eternally. Ведь душа не может быть отдельно от Кришны, она вечно принадлежит. And the soul proper, or the pure soul, eternal soul, part and parcel of Krishna, can only become happy in relation to Krishna by devotional service. А чистая душа, вечная душа, по-настоящему может быть счастлива только если она занимается преданным служением и если она не отделена от Кришны. So therefore the devotee is very nicely situated. Поэтому преданные, они очень хорошо устроились. He can actually be considered the most fortunate.
Преданные в этом мире являются самыми удачливыми. Lord Chaitanya says, Bhagavana Jiva, if a fortunate soul comes in contact with Krishna and the spiritual master and receives transcendental devotional knowledge about devotional service, then he is most fortunate. Бхагавана Джи, значит, Господь Чайтанья говорит, что удачливая душа — это такая душа, которая соприкоснулась с Кришной, и в таком случае она является самой удачливой. Therefore, there are two ways to give in charity, either by giving knowledge about education and also giving birth to nice children and train them. Так что в этом мире есть два вида самопожертвования. Это либо обучать людей знанию и давать рождение, воспитывать прекрасных, сознающих Кришну детей. And the other one, to create devotees. И второй вид самопожертвования — это создавать преданных. Of course, we cannot create devotee. Everyone is already naturally a devotee. На самом деле это не так, что мы создаем преданных, потому что каждая душа, она уже преданная. But they are in forgetfulness. По своей природе, но она об этом забыла. So therefore, to wake them up to Krishna consciousness by Harinam Sankirtan and by preaching or teaching people the Sanatana Dharma, the process of the eternal occupation of the soul to be a servant of Krishna, this is the greatest charitable work. Поэтому пробудить все эти души, напомнить им про Санатана Дхарму, про воспевание имен Кришны, это самая великая благотворительная деятельность. Therefore, Lord Chaitanya instructed everyone to become a preacher, to spread Krishna consciousness. Поэтому Господь Чайтанья давал наставление всем, чтобы все становились проповедниками и проповедовали сознание Кришны. Can even be a preacher or given by your own example and by your words and practice in your own family and amongst your friends. Ты можешь проповедовать даже не рассказывая, а просто будучи примером сознания Кришны в своей собственной семье или для своих друзей и близких окружающих. Should not become a world acharya, Jagat Guru. Не обязательно становиться, вы не должны становиться всемирным ачарьем, Джагат Гуру. Because this Jagat Guru is another illusion. Потому что это понятие Джагат Гуру — это еще одна иллюзия. Mostly this title is given to the Mayavadis and impersonalists. Как правило, эти титулы присваиваются майявади и имперсоналистам. Vaishnava should not accept the title of Jagat Guru. Вайшнав не должен принимать на себя этот титул Джагат Гуру. Because a Vaishnava is always humble. Trinada Pisunechana, Tarora Pisahishna, Amanina, Kirtanya Sadahari. Even if he is a world acharya, he is humble. Вайшнаву присуще смирение. И даже если он становится всемирным ачарьем, он все равно смиренен. So because he always considers either in small way or in a bigger way, according to how the Lord is using him to do menial service for the pleasure of his guru and the parampara. Потому что себя он рассматривает лишь как инструмент, которого занимает сам Господь для удовлетворения его гуру либо всей парампары. So this is very pleasing work. It's very pleasing to Krishna, to Lord Chaitanya. Он считает свою роль очень незначительной. И эта роль быть инструментом, она доставляет большое удовольствие Господу. Therefore, we should Кришне not и think, Чайтанье. now let me be a family man, then I can enjoy. Поэтому у нас не должно быть такого мышления, что я завожу семью для того, чтобы наслаждаться. No, we should try to be family man and to engage with your whole family in Krishna service. Нет, мы должны заводить семью для того, чтобы ее всю вовлекать в преданное служение Кришне. Then that will be very pleasing, very satisfying to the Lord, and then you also will be pleased. И это будет очень приятно Господу, и мы сами от этого будем довольны. So coming back to Kardama Muni, he decided to marry on higher order for the welfare of creating children beneficial for the whole universe by
giving transcendental knowledge and to give people an opportunity to receive transcendental knowledge. Итак, возвращаясь к истории о Кардама Муни, он исполнял этот высший указ. Он хотел создать семью для того, чтобы создавать сознающих Кришну детей и распространять трансцендентное знание, а также получать трансцендентное знание. So he had no other desire. Других желаний у него не было. So that's stated here in this verse. Об этом говорится в этом стихе. In the purport, Srila Prabhupada also clarifies, Kardama Muni praised the beauty and qualification of Devahuti in different ways. Devahuti was actually the ornament of all ornaments, ornamented, beautiful girls. A girl becomes beautiful by putting ornaments on her body, but Devahuti was more beautiful than the ornaments. She was considered the ornament of the ornamented beautiful girls. Demigods and Gandharvas were attracted by her beauty. Kardama Muni, although a great sage, was not a denizen of heavenly planets, but it is mentioned in the previous verse that Vishwavasu, the Gandharva, who came from heaven, was also attracted by the beauty of Devahuti. Besides her personal beauty, she was the daughter of Emperor Swayambhu Manu and sister of King Uttanapad. Who could refuse the hand of such a girl? Комментарий Шрила Прабхупада еще раз уточняет этот момент. Кардама Муни превозносит здесь красоту и достоинство Девахути, которая затмевала всех красавиц, украшенных драгоценностями. Надевая украшения, девушка становится еще красивее, но Девахути была прекраснее своих украшений. Ее саму считали украшением всех украшенных драгоценностями. Ее саму считали украшением всех украшенных драгоценностями красавиц. Красота Девахути пленяла даже полубогов и гандхарвов. Хотя Кардама Муни был великим мудрецом, он не относился к числу небожителей. Однако в предыдущем стихе говорилось, что красота Девахути покорила даже небожителя Вишвавасу. Наделенная неземной красотой, Девахути к тому же была дочерью императора Сваямбхува Ману и сестрой царя Уттанапады. Кто мог отказаться от руки такой девушки? Therefore, I shall accept this chaste girl as my wife, on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept the life of devotional service accepted by the most perfect human beings. That process was described by Lord Vishnu. It is free from envy. Next verse. Следующий стих, 19. «Поэтому я возьму эту целомудренную девушку в жены с условием, что, зачав с ней ребенка, я полностью посвящу себя преданному служению, последовав примеру самых совершенных представителей человеческого рода. О преданном служении, которое чуждо зависти и злобе, поведал мне сам Господь Вишну». So we read the second sentence from the purport. Kardama Muni desired to beget a child who would be a ray of the Supreme Personality of Godhead. One should beget a child who can perform the duties of Vishnu. Otherwise, there is no need to produce children. There are two kinds of children born of good fathers. One is educated in Krishna consciousness so that he can be delivered from the clutches of Maya in that very life. And the other is a ray of the Supreme Personality of Godhead and teaches the world the ultimate goal of life. As will be described in later chapters, Kardama Muni begot such a child, Kapila, the incarnation of the Personality of Godhead, who enunciated the philosophy of Sankhya, the divine Sankhya. Great householders or grihastas pray to God to send his representative so that there may be an auspicious movement in human society. This is one reason to beget a child. Another reason is that a highly enlightened parent can train a child in Krishna consciousness so that the child will not have to come back again to this miserable world. Up to here you read, huh? Окей.
Мы прочитаем второй абзац комментария. Кардама Муни мечтал о ребенке, который будет лучом верховной личности Бога. Люди должны рожать таких детей, которые сумеют исполнить долг перед Вишну. Иначе в детях нет никакой необходимости. У благочестивых отцов рождаются дети двух типов. Одни получают воспитание в сознании Кришны и уже в этой жизни освобождаются из когтей Майи, а другие являются лучами верховной личности Бога и несут людям знания о высшей цели жизни. Из последующих глав мы узнаем, что у Кардамы Муни родился именно такой сын – воплощение личности Бога. Капила, который сформулировал принципы философии Санки. Великие грехастки молят Господа не спаслать им своего представителя, чтобы он положил начало движению, которое принесет благо всему человечеству. Это одно из соображений, оправдывающих зачатие ребенка. Другое заключается в том, что отец, обладающий духовным знанием, способен воспитать своего ребенка в сознании Кришны, избавив его от необходимости возвращаться в этот полный страданий мир. Then we read the end, only few, 2, 3, 6, the seventh line and the end. И прочитаем последние 7 предложений. In the same order as Kardama Muni about 100 years ago, Thakur Bhaktivinoda also wanted to beget a child who could preach the philosophy and teachings of Lord Chaitanya to the fullest extent. By his prayers to the Lord, he had as his child Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the entire world through his bona fide disciples. Около 100 лет назад Такур Бхактивинода, который, подобно Кардама Муни, был грехасткой, тоже мечтал о сыне, который будет всюду проповедовать философию и учение Господа Чайтаньи. Вняв его молитвам, Господь послал ему сына Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджа, который, действуя через своих истинных учеников, проповедует ныне философию Господа Чайтаньи по всему миру. Finish? Yes, Guru Maharaj. Finish with the purport, huh? Yes. Okay. So here we can see the desire of a Vaishnava. It doesn't matter if he's a sannyasi or if he's a grihasta. He wants to serve the Lord according to his nature and capacity, and accepts the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu and makes it his desire for spreading Krishna consciousness either in the grihasta ashram or in a sannyas ashram or in any ashram. Здесь мы видим, чего желает Вайшнав. Он хочет служить Господу, задействуя в этом все свои материальные возможности. Он хочет служить Господу либо как грехастха, либо саньяси. А если у него есть семья, он хочет служить Господу Чайтаньи всей своей семьей. So if family life becomes troublesome or difficult, then one takes sannyas so that he can freely spread Krishna consciousness. Если семейная жизнь исполнена проблем, тогда человек принимает саньясу для того, чтобы распространять сознание Кришны в этом Srila образе. Bhaktisiddhanta Saraswati is actually never took Bhaktivinoda Thakur never took sannyas, so he stayed in his ashrama and he preached. Шрила Бхактивинода Такур никогда не принимал саньясу, он всегда оставался в своем грехастха-ашраме и проповедовал в этом положении. He wrote so many Vaishnava books. Он написал много вайшнавских книг. And he was preaching through Namhata centers and through his songs. И проповедовал в центрах Намахаты и через своих сыновей. And he begged for the ray of Vishnu to the Lord and received Bimala Prasad, later on known as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И молил Господа о таком сыне, о луче Господа Вишну. И Господь послал ему сына Бимала Прасад, позже Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. And Bimala Prasad, he was a Naishtika Brahmachari, whole life, never married. Бимала Прасад был Найштика Брахмачари в течение всей своей жизни и никогда не женился. And then later on accepting sannyas.
а затем принял саньясу. Especially after his father's, I would say, death or going back to Godhead. So he took up the mission of his father. Особенно, когда его отец ушел из этого мира, ушел в духовный мир, ему сильнее захотелось принять миссию своего отца. And he created, or I would say, manifested the Gaudiya Math mission. Тогда он создал или проявил миссию Гаудия Вайшнавов. And he attracted so many devotees. Он привлек очень много преданных. And in this way, Lord Chaitanya's mission was spread more and more. Таким образом, миссия Господа Чайтаньи распространялась все шире и шире. Books became printed in many languages, in Indian languages. Книги печатались на многих индийских языках. He called the printing press Priyat-Mridanga. Печатный станок он называл Брихат-Мридангой. Also Mridanga will be heard in your neighborhood or those who are near to you, but Priyat-Mridanga will be heard all over the world. Он говорил, что мриданга, если ты будешь играть, услышат несколько соседей или в твоей деревне, но Брихат-Мридангу услышит весь мир. So he installed four of such Priyat-Mridanga printing presses in India. В Индии он установил 4 таких Брихат-Мриданги, печатных станков. And then later on, when Srila Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he received the order, you should preach Krishna consciousness to the Western world. И позже, когда он встретил Шрила Прабхупаду, он дал ему наставление: ты должен проповедовать сознание Кришны в западных странах. Srila Prabhupada was a grihasta. Шрила Прабхупада был грихастхой. But even when he was grihasta, he tried to preach, he tried to write, especially in the later years of grihasta. Но даже когда он был грихастхой, он пытался проповедовать и распространять сознание Кришны, особенно в поздней стадии своей семейной жизни. And he invited the Gaudiya Math devotees and served them, and he also assisted them in their preaching activities. Он приглашал в свой дом преданных Гаудия Матха, служил им и помогал им в их проповеднической деятельности. Until the time when he left home himself and accepted sannyas. До того момента, пока он сам покинул дом и принял саньясу. And he came to Vrindavan, and there he was translating Srimad Bhagavatam on the order of his guru. Когда он переехал во Вриндаван, и там начал переводить Шримад Бхагаватам по наставлению своего духовного учителя. And then in 1966 he came to America. И после этого в 1966 году он отправился в There he Америку. spread Krishna consciousness all over the world. И оттуда он распространил сознание Кришны на весь мир. And now we have Srila Prabhupada's books and the translation of Bhagavatam and Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita and so many different languages. Поэтому сейчас у нас есть книги Шрилы Прабхупады, их переводы на самые разные языки во всех странах. So it's the devotee's duty or business to continue with the family business. Такова обязанность преданного, его миссия продолжать этот семейный бизнес. Gaudiya family business is Gaudiya Vaishnava family business is to spread Krishna consciousness by book distribution and preaching. Гаудия Вайшнавский семейный бизнес — это распространение книг, это миссия печатания и распространения книг. And so in this way, giving opportunity to others also to become devotee, to join Krishna's eternal family. С помощью которой мы даем другим шанс тоже стать преданными и присоединиться к вечной семье преданных. So in the next verse it is stated, the highest authority for me is the ultimate supreme personality of Godhead, from whom this wonderful creation emanates, and in whom its
its sustenance and dissolution rest. He is the origin of all Prajapatis, the personalities meant to produce living entities in this world. В следующем стихе говорится: «Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из которого исходит это чудесное творение и который является причиной его сохранения и разрушения. Он источник всех праджапати, созданных для того, чтобы населить мир живыми существами». So Maitreya continued. Майтрея продолжал: O great warrior Vidura, the sage Kardama said this much only and then became silent, thinking of his worshipable Lord Vishnu, who has a lotus on his navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti, who began to meditate upon the great sage. Шри Майтрея сказал: «О, великий воин Видура, промолвив это, мудрец Кардама умолк, поглощенный мыслями о Господе Вишну, из пупка которого растет цветок лотоса. И пока он сидел... Sorry, Гуру Махарадж. Keep going. И пока он сидел, погруженный в молчание, его озаренное улыбкой лицо пленило ум Девахути, которая принялась размышлять о великом мудреце. I will not read all the purports, so you can read privately them. Весь комментарий не будем читать, вы можете сами его прочитать. So to keep going with the flow up to the 25th chapter. Чтобы не потерять 25th verse. До 25 стиха. After having unmistakably known the decision of the queen, as well as that of Devahuti, the emperor most gladly gave his daughter to the sage, whose host of virtues was equal by hers. Заручившись согласием царицы и убедившись в неизменности желания Девахути, император с великой радостью вручил свою дочь мудрецу, столь же добродетельному, как и она сама. So at that point she could still change her mind, Devahuti. Потому что в этот момент Девахути все еще могла поменять решение. Because in the beginning she only heard about him. Потому что до этого она только слышала про мудреца. And the parents also, actually, they never met with the sage personally. Но не видела его. И так же, как родители тоже знали о нем, но лично его до этого не встречали. They had faith in hearing from authority. Однако они доверяли старшим, которые рассказывали о нем. So that the sage, they had faith in authority of the Lord and Lord Brahma himself. У них было доверие, во-первых, самому Господу, во-вторых, Господу Брахме. Who actually made the arrangement. The arrangement was made not by Manu and not by Kardama, but by the Supreme Lord. Все это устроил Господь Брахма. То есть эту встречу организовал не Ману и не Кардама, ее организовал сам Верховный Господь. Because the Lord decides in whose personalities or devotees will be his mother and father. Потому что Господь сам решает, кого выбрать себе в родители перед тем, как он захочет появиться. So they cannot be ordinary persons. И это не могут быть обычные личности. They must be great devotees. They must be completely qualified by completely pure. Его родителями могут стать только великие преданные, абсолютно достойные и безупречно чистые. And that was seen in the previous verse, that he was completely absorbed in Krishna consciousness, Vishnu consciousness. И как мы слышали из прошлого стиха, мудрец был полностью погружен в сознание Кришны. Because he didn't forget Vishnu, even though he had now this beautiful girl before him, ready to marry now. Он не забыл Господа Вишну даже в тот момент, когда перед ним стояла эта прелестная девушка, готовая выйти за него замуж.
So there was no, he never lost the sense of his Krishna consciousness. Он никогда не терял этого состояния пребывания в сознании Кришны. Forget his first prime duty to serve Krishna and always think about him and never forget him. Он никогда не забывал своей первостепенной обязанности служить Кришне и постоянно думать о нем. So he didn't feel, although Devahoti was very beautiful, he didn't felt in blind love with her. Так что он не стал жертвой женской красоты. Это не так, что он вслепую влюбился в нее. Or immediately went to honeymoon with her. И немедленно, потеряв рассудок, удалился в медовый месяц вместе с ней. He was self-controlled, not only because of being master of as yogi, yoga Ishvara, or how you say, mystic perfection, somebody who attained mystic perfection, because he was fixed in Krishna consciousness, and that steadied his mind and senses. Он победил свои чувства, его чувства были полностью под его контролем. Не потому, что он был мистическим йоги, а потому, что он поклонялся Господу, и у него его чувства и ум были под его контролем. So Kardama Muni agreed to accept her as his wife because he thought she was beautiful, she was chaste, she was humble. Кардама Муни согласился взять Девахути в жены, потому что он увидел, что она была целомудренная, преданная и очень красивая. And Devahuti accepted Kardama. А Девахути приняла мужья Кардаму. Because she saw he's a very great personality, also looking beautiful. Although he was a yogi, sage, he was not old or, I would say, trodden down, neglect the body. Потому что увидела, что, во-первых, он был йогом, мудрецом, но при этом он тоже был молодым и красивым, не каким-то заросшим и запущенным от этой духовной практики. Он тоже был привлекательным. So he was attractive as a sage because he always had spiritual or Krishna consciousness energy in himself, Krishna himself. So he looks naturally very attractive and beautiful. Он был привлекательным и красивым, потому что он был мудрецом, потому что он постоянно нес Кришну в себе, из-за этого он привлекал. Yeah. And then when she saw, and he was also nicely speaking, she saw he's learned. Также у него была складная, красивая речь, и она понимала, что он образован. And he's a gentleman, he's respectable to everyone. И она видела, что он воспитан и с почтением относится ко всем. Giving respect to everyone, to the emperor, and to other people also. Что он выражает почтение и уважение как царю, так и всем другим людям. She was confident, yeah, and she felt, immediately heart-to-heart relationship with Kardama Muni. Так что она убедилась в том, что он достойный для нее человек, и немедленно она почувствовала, что между их сердцами есть связь. So that's real love. Это настоящая любовь. Real love, immediately one will understand, yes, we belong together. Настоящая любовь, когда люди сразу понимают, что мы созданы друг для друга. And we can, in this way, become double powerful to execute the order of the Lord and act according to his wishes. И объединившись, наша сила удвоится для того, чтобы служить Господу и действовать в соответствии с его миссией. So then text 23. Следующий текст 23. Empress Shatarupa lovingly gave most valuable presents suitable for the occasion, such as jewelry, clothes, household articles in dowry to the bride and bridegroom.
Императрица Шатарупа с любовью одарила молодых дорогими подарками, подобающими случаю. Приданные жених и невеста получили драгоценности, одежды и предметы домашнего обихода. So it's always traditional to give a dowry to the bridegroom. Мы знаем, что есть такая традиция невесте вместе с невестой давать приданое. Especially from the girl's family. И с женихом тоже. Но особенно принято давать приданое вместе с невестой. That means ornaments, furnitures. Украшения, мебель, предметы домашнего обихода. According to the income, of the parents. В зависимости от достатка родителей дается определенное приданое. We go to the next verse. Следующий стих. Thus relieved of his responsibility of handing over his daughter to a suitable man, Swayambhuv Manu, his mind, agitated by feelings of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. Отдав Девахути в жены достойному человеку и таким образом сняв с себя ответственность за ее судьбу, Сваямбхува Ману, взволнованный предчувствием близкой разлуки, сердечно обнял свою горячо любимую дочь. And then the last verse for today. The emperor was unable to bear the separation of his daughter. Therefore, tears poured from his eyes again and again, drenching his daughter's head as he cried, "My dear mother, my dear daughter." Мысль о разлуке с дочерью была для императора нестерпимой. Слезы ручьями лились у него из глаз, падая на голову Девахути. «Матушка, дочь моя!» — причитал император. So maybe some of you wonder why he addressed his daughter as Matrushka, mother. Интересно, может быть, вам, почему он обращается здесь к своей дочери матушка, мать? So in the purport, Srila Prabhupada explains the word Amba is significant. A father sometimes addresses his daughter in affection as mother and sometimes as my darling. The feeling of separation occurs because until the daughter is married, she remains the daughter of the father. But after the marriage, she is no longer claimed as the daughter in the family. She must go to the husband's house. For after marriage, she becomes the property of the husband. According to Manu Samhita, a woman is never independent. She must remain the property of the father while she is not married, and she must remain the property of her husband until she is elderly and has grown up children of her own. In old age, when the husband has taken sannyas and left home, or maybe the Mises, she remains the property of the sons. A woman is always dependent either upon the father, husband, or elderly sons. That will be exhibited in the life of Devahuti. Devahuti's father handed over responsibility for her to the husband, Kardama Muni, and in the same way, Kardama Muni also left home, giving the responsibility to his son, Kapila Dev. This narration will describe the events one after the another. В комментарии Шрила Прабхупада отвечает на этот вопрос. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «амба». В приливе любви отец иногда называет свою дочь матушка и говорит ей «дорогая моя». Чувство разлуки возникает у отца потому, что до свадьбы дочь принадлежала ему, а выйдя замуж, перестает быть членом его семьи. Она должна поселиться в доме мужа, поскольку отныне принадлежит мужу. Согласно Ману Самхите, женщина всегда должна находиться под опекой. Пока девушка не вышла замуж, она является собственностью отца. А выйдя замуж, она переходит к мужу и принадлежит ему до тех пор, пока не состарится и не вырастет своих детей. В старости, когда муж, приняв саньясу, уходит из дома, он оставляет ее на попечение своих сыновей. Таким образом, женщина всегда находится под опекой либо отца, либо мужа, либо взрослых сыновей. Пример тому – жизнь Девахути. Отец Девахути поручил ее заботам мужа, Кардама Муни, и в свою очередь Кардама Муни, уйдя из дома, оставил ее на попечение сына,
Капилы Девы. В последующих главах все эти события будут освещены одно за другим. So it is natural that the father feels a great separation from his very dear daughter. Так что это естественно, что отец тоскует от этой боли разлуки, потому что ему предстоит разлучиться со своей любимой дочерью. It seems to be, according also to some observation, that the father is mostly inclined to the daughter and the mother to the sons. И также, согласно некоторым наблюдениям, отец больше привязан к дочери, а мать привязана к сыновьям. So Swayambhu Manu was very attached to his daughter. Свayambhuva Мана очень любил свою дочь. So he addressed her as Vatsa. Vatsa means darling or daughter. Он обращается к ней Ватса. Ватса означает «дорогая моя» или «дочка», And «доченька». also as Amba. И также Амба. Because now she will not be his daughter anymore. He will give up his responsibility of protecting her to her husband, Kardama Muni. Потому что теперь она уже не будет членом его семьи, его дочерью. Сейчас он передает ее под поручительство, то есть под опеку Кардама Муни. And she will still remain connected with Swayambhu Manu as Vatsa, as a daughter as daughter, but she will be mother now, because now she will be married and will give birth to children. И она продолжает оставаться дочерью Ватса, Свayambhuva Мана, но он здесь обращается к ней Амба, потому что она сейчас будет замужем и станет сама матерью своих детей. It's a great concern for the father that his daughter or daughters are married. Поэтому это огромный груз отца, чтобы дочки были выданы замуж. Это его ответственность. Because many times for the boys not so much problem. Для мальчика это не такая большая проблема создать семью. But the girl is a problem. Точнее, создаст он семью или нет, это не проблема. Но для девочки это действительно серьезная задача. To find out the qualified husband for her. Подыскать для нее достойного мужа. And this obligatoric, he must do it, although he is attached to her. И это обязанность отца, и это обязательно нужно сделать, несмотря на то, что он к ней привязан. Otherwise, an unhealthy relationship will appear. В противном случае появятся нездоровые отношения. So the father has to take care that his daughter is married. Отец должен позаботиться о том, чтобы его дочь была замужем. And take great care and concern and endeavor in this direction. Поэтому он должен позаботиться об этом и приложить усилия в этом направлении. Because only in this way he will do some charitable work to his daughter. Потому что только сделав это, он принесет благо своей дочери. She should be married to or gifted over to a qualified man. Он должен выдать ее замуж и отдать ее достойному человеку. And then the father has done his duty, so now the husband will take care. В таком случае считается, что отец завершил свои обязанности, и теперь о ней будет заботиться ее муж. And another point here is also made: the daughter didn't live in the house of remained in the house of the king, but she moved to the ashram of her husband. И еще один важный момент, что дочь уже не будет жить во дворце отца, она переедет в ашрам мужа. She gave up her princess life, standard of life. Она оставила свои стандарты царской жизни And lived like an ascetic. и стала жить с мудрецом, как аскет. She took up the same life standard as her husband.
Она приняла на себя те же стандарты жизни, правила жизни, как и ее муж. We will hear more in the next chapter then about that. Об этом мы услышим дальше в следующей главе. So I would like to stop here. На этом хочу остановиться. So next time we will read from text 26 on. В следующий раз будем читать с 26 стиха. Up to the end. That means Swayambhu Manu goes back to his kingdom. До конца этой главы, когда Сваямбхува Ману отправляется в свое царство. Возвращается. There he became received by all the citizens. Где его встречают все жители. Here we find also a description how the city was looking like and the palace. Также мы прочитаем о том, как выглядел его город и его дворец. That will go on until the end of the chapter. Об этом будет описываться до конца главы следующей. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So any question, maybe? Вопрос, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста, преданные. Навадвипали, у вас вопрос, да? У вас включен микрофон. No problem, you don't must. You can stop here. Но если нет вопросов, ничего страшного, вы не должны задавать. Actually, everything should be clear. Один маленький вопрос есть, Махарадж. Потому что Это все должно быть маленький ясно. вопрос. One small question, yes. One small question, Guru Maharaj. Yes, I know. Billy C. friend. Харе Кришна, Да. дорогой Гуру Махарадж. Shibi Maharaj. Шиби Махарадж. Рад вас видеть. Hare Krishna, Guru Maharaj. Поклоны. I'm glad to see you. Please accept my humble obeisances. Гуру Махарадж, в середине лекции вы говорили, что наша природа, энергии Господа, высшая, там, низшая, пограничная энергия. И в Шримад Бхагаватам очень часто Прабхупада говорит, что мы относимся к высшей энергии. И также он говорит, что мы относимся к пограничной энергии. Как вот это уравновесить, вот это вот несоответствие? Guru Maharaj, in the beginning of the class, you told that we belong to the marginal energy, and also you said that we belong to higher energy. Same is said by Srila Prabhupada in Srimad Bhagavatam. How to understand this controversy? Yeah, because the marginal energy is Jiva Tattva, Jiva Shakti. Пограничная энергия — это Джива Шакти или Джива Татва. Jiva Shakti belongs to the higher energy because it's Chit Shakti. Chit Shakti means consciousness. А Джива Шакти относится к высшей энергии, поскольку у нее есть чит Шакти, потому что у Дживы есть сознание, а чит — это сознание. That means every living entity is eternally conscious. Означает, что каждое живое существо вечно обладает сознанием. But it becomes covered by ignorance by the avidya Shakti, that means Maya, the external energy, who is Achit Shakti. Achit means not conscious. Но его сознание, оно погружается в невежество, авидья Шакти, и оно становится бессознательным, ачит. That means the eternal consciousness of the soul becomes covered by avidya. То есть вечное сознание души покрывается авидьей. Und avidya, as we heard, has two
features. Avidya, как мы знаем, обладает двумя характеристиками. Giving vidya about, how we say, sense gratification. Она предоставляет знания, как наслаждаться чувствами. Who entangles you in material activities, life of life. Запутывает вас в материальной деятельности жизнь за жизнью. And Maya also gives you the consciousness or the desire for liberation. И майя также дает вам сознание, то есть желание получить освобождение. So the liberation is also avidya, is also created by avidya Shakti. Так что освобождение тоже создается этой шакти авидии. Because the living entity is actually liberated always, because the living entity doesn't belong to the Maya, to material energy. Хотя на самом деле живое существо всегда освобождено, потому что оно не относится к майе, материальной энергии. Even if it is covered by ignorance, consciousness remains. Даже если живое существо покрыто невежеством, сознание у него все равно остается. Just becomes covered like a lamp, becomes covered by smoke. Оно просто покрывается этим слоем невежества, так же как лампа, например, покрывается слоем пыли. But the light is still there. Но свет в лампе все равно продолжается. So the living entity is eternally a part and parcel of the Lord, like the Lord is the original fire, and the living entity is like a spark of the fire. Живое существо вечно остается частичкой Господа. Просто Господь — это костер, а живое существо — это искорка из этого костра. So that means it always is a spark. То есть живое существо всегда остается этой искрой. It becomes fire if it returns to the original fire, but it doesn't become the whole fire. It still remains a spark. Она соединяется с этим костром, если возвращается в костер, но все равно остается искрой. So therefore, the living entities in the liberated stage and in the conditioned stage are always conscious, Chit Shakti. Поэтому живое существо в своем обусловленном состоянии всегда остается сознающим, то есть остается чит шакти. The liberated stage, it's never covered by ignorance. А в освобожденном состоянии оно никогда не покрывается невежеством. But as soon we come in contact with the material energy, the conditioned soul becomes conditioned by Maya. Therefore, it's called conditioned soul. Но как только мы соприкасаемся с обусловленной природой, с Майей, мы сразу обусловлены, то есть материальной природой, мы сразу становимся обусловленными, попадаем под ее влияние. Because the soul, Jivatma, has the same quality as the Supreme Lord in minute quantity. Живое существо, душа, имеет те же качества, что у Верховного Господа, но в очень маленьком количестве. So it is eternally free. Она вечно свободна. But in the material world, we become forgetful of this eternal nature, of eternal freedom. Но в материальном мире мы забываем об этой вечной природе и о своей вечной свободе. And we become slave of Maya instead to be slave of the Supreme Lord, our servant. Мы становимся рабами Майи, вместо того, чтобы стать рабом Верховной Личности Бога и Его слугой. Makes it clear, Shibi, Maharaj? Теперь понятно? Большое спасибо. Все понял. Yes, thank you very much. I understand everything. Okay, good. Hare Krishna. Hare Krishna. Good, then. Then we can stop. That's all. Еще вопросы? Здесь закончен? Нет больше вопросов. Maharaj, can I ask a question? Yeah. Also, hurry up. Да, поторопись. Hare Krishna, please accept my humble obeisances.
all devotees and Guru Maharaj, and thank you for your class. I have a small question, and from all this Leela of Lord and his devotees, it's a very high level of example we hearing from Shukadeva Goswami. And Kardama Muni was a very elevated yogi, mystic yogi, who practiced devotional service, how you previously mentioned, and we understand. And his case was very special. So, but my question is how we can utilize, what we can utilize from that example, because our case is, Kardama Muni already achieved a very high level of devotional service. For him, everything was perfect. And already there was devotional service for the Lord, how we understand from your explanation. But we only try to hearing that Leela. And what for us need to be understand clear from this example, and how we can utilize to our lives. I think I explained everything in the class. Yeah, I know, but our lives is very different. So we only can by hearing take examples or what? Therefore, hear properly, hear the class again, and then try to understand what you can squeeze out from this narration. Вопрос, какие нам уроки извлечь из этой ситуации и как нам действовать, по примеру Кардама Муни, ведь мы же совсем на другом уровне, а он был возвышенным реализованным йоги. Гуру Махарадж отвечает, что я уже рассказал это все в лекции, нужно еще раз внимательно послушать. Okay. Yeah, because Kardama lived in Satya Yuga, there was another process in that time, but we live in Kali Yuga, and but also have opportunity to be Grihastha now and fulfill the mission of the Yuga avatar for the Kali Yuga. That means engage in Sankirtan and in preaching activities, and I think I emphasized that in the class. Да, Кардама жил в Сати-югу, и он служил Господу в соответствии со своим временем и служил юга-аватаре. Мы живем в Кали-югу, и мы тоже должны служить современной юга-аватаре. И я думаю, что я пытался подчеркнуть эту мысль на лекции. In the Bhagavatam state, the same perfection that could be attained in the Satya and Treta and Dwapara Yuga through the specific following the specific processes of yoga, meditation, and yagya, and worship of deities can be achieved simply by Harinam Sankirtan. В Бхагавад-гите говорится, что те же самые результаты, которые люди получают в прошлой юге, в Двапара, в Трета, в Сати-югу путем огромных аскез и жертвоприношений, мы можем получить в Кали-югу, просто повторяя святые имена. Sankirtan means glorification of the Supreme Lord's activities. Санкиртана означает прославление деятельности Верховного Господа. About His name, His qualities, His pastimes. Его имени, качеств, его игр. So book distribution or preaching about the books, Srila Prabhupada told us, is also kirtan. Распространение книг и проповедь о книгах – это тоже киртан, говорил Шрила Прабхупада. In previous ages, there were different processes, especially also Pancharatrika, but in this age, the Bhagavad mark is more important, more prominent. В предыдущие эпохи были другие процессы, прежде всего Панчаратрика, а в этот век более важна Бхагавата марга. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Может быть, можно спросить? Я вот тут руку поднял, но что-то нет, не видно, может быть. Не знаю. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны.
It's a devotee from Perm, I think. What's his name? Как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Санандана. Huh? Санандана. Sarvana. Санандана. Sananda. Мгм. Я вот хотел спросить, а есть ли, можно какую-то разницу провести между духовными и материальными чувствами? То есть мы видим, что Кардама Муни, он имел, конечно, чувство к Богу, то есть у него были какие-то отношения, но также у него были и материальные чувства. Вот как-то человек, он различает внутри себя это? Как-то можно это понять? Как они отличаются, может быть, или как вот это вот? Материальные чувства к Девахути? Да, у него уже были, наверное, материальные чувства к Девахути. Я так понимаю, насколько я понимаю. How can we distinguish, Guru Maharaj, material and spiritual feelings? Because as far as I understand, Kardama Muni had spiritual feelings towards the Lord, and he had material feelings towards Devahuti, right? And how should we distinguish them? No, you misunderstood the class. Because he No. saw this Devahuti not as his object of enjoyment, he accepted her as the gift and the arrangement of Krishna to fulfill his desire to create Krishna, children who will be Krishna conscious, and especially one specific avatar who will appear as his son through Devahuti, with Devahuti together. Otherwise, would not be possible. Because if the Lord would just descend as without parents, people will not take it so seriously. But if he appears like that and gives a proper example, then it will be acceptable, because he teaches this process of Sankhya to his mother, Devahuti. You can read in Bhagavatam, and 25th chapter of the third canto and more until the end. And so therefore, Kardama Muni and Devahuti were just instrumental for the purpose of the Lord's activities. They were just like puppets or marionette on the string of the Lord. Нет, вы неправильно поняли лекцию. Я говорила об этом, что Кардама Муни испытывал именно духовные чувства, потому что он видел Девахути как подарок Господа, который Господь ему дал для исполнения его желаний. У него было желание создать семью, чтобы это были преданные, которые бы помогали ему в его миссии. И у него было одно особенное желание, чтобы у него появилась верховная личность Бога. Поэтому он видел, что Девахути — это послание Господа, чтобы исполнить его желание. Через нее Господь спустится к нему, родится у него. Потому что Кардама Муни хотел, чтобы именно Господь родился в семье, потому что он мог и так спуститься, но люди бы не приняли это все всерьез, поэтому Кардама Муни хотел семью. Поэтому Господь послал ему Девахути. И об этом... И потом, родившийся у Кардамы Муни, Господь начал проповедовать в качестве Господа Капилы. Он рассказывал философию Санхи в 25 главе 3 песни до конца этой главы. Так что Девахути — это инструмент в руках Господа для исполнения духовного желания Кардамы Муни, и чувства у него к ней были тоже духовные. So you should understand there was no Maya between them, no Mahamaya. Only Krishna's energy was there. И нужно понять, что между ними не было никакой майи, в смысле Маха-майи. Между ними была только энергия Кришны. And I also mentioned this in the class. Об этом я тоже упоминал на лекции. There was no honeymoon after, there was no personal sense gratification. Immediately the sage went on with his normal sadhana. Что мудрец не бросился в медовый месяц с этой красавицей женой, что не было никакого удовлетворения чувств. Сразу после этого события мудрец продолжил свою садхану. And his wife Devahuti assisted him. Его жена Девахути ему помогала. In the household activities. В его домашнем хозяйстве. So whatever was to do at that time. То, чем они сразу начали заниматься.
в то время. Because of her service to her perfect husband, she also became perfect. И далее, благодаря этому служению своему совершенному мужу, она тоже стала совершенной. So we will hear about this later. Just be a little patient now, not patient. Об этом мы слышим в последующих стихах, то есть будьте терпеливыми, а не такими страстными. Можно еще уточнить, потому что я думал, что духовные чувства это только могут быть проявляться в наших отношениях с Богом, а между живыми существами, ну как бы это, ну можно сказать, что ну, в материальном мире это как выглядит как материальные чувства все-таки. То есть это, ну как вот, можно пояснить тогда? I would like to clarify it because as far as I understand, spiritual feelings we can experience only towards the Lord. And being in the material world to other living entities, I think we can experience only material feelings towards them. Could you maybe clarify, am I right or not? But Krishna says in the Bhagavad Gita, the sexual intercourse in relation to me, it's me. Кришна говорит в Бхагавад-гите на эту тему, что половая жизнь, связанная со мной, это есть я сам. If it is not contrary to dharma, that means if it is adharma, then if it is adharma, then it is not Krishna consciousness, then it's illusion. Если она не противоречит духовным принципам, не противоречит дхарме. Если же это адхарма, то есть для удовлетворения чувств, тогда это иллюзия. So we have to understand Krishna also acts through his material energy, because material energy is not separated from him. It's his energy, Mama Maya. Так что нужно понимать, что Кришна проявляется и через материальную энергию тоже, потому что она не отделена от него. Это его тоже энергия Мама Майя. But as already explained, it's not everything one. It's not everything one that we say, okay, everything is Maya, is also spiritual energy. Therefore, we can just enjoy in this energy. И как я уже говорил, что не все является однообразным, оно все отличается друг от друга. И мы не можем эту энергию использовать для своего удовлетворения. И не только есть духовная энергия, но и материальная тоже. We know nowadays there's so many New Age yogis say you can do that, you know, the joy is spiritual love. Сейчас проповедуется это разными йогами, которые говорят, это все можно, это духовная любовь. Even you can eat whatever you like. It's a matter of consciousness. И вы даже можете есть все, что угодно, просто зависит от сознания. That's Mayavada. Но это и есть Майявада. So, but the devotee has a real sense of oneness. У преданного есть по-настоящему чувство единения. Oneness in difference. Единение и различие. So that's the real oneness. Это настоящее единение. See, this material energy is also Krishna's energy, and therefore we don't enjoy it separately of Krishna. We enjoy it as a service in relation to Krishna. Видеть эту материальную энергию как энергию Кришны и не стремиться ей наслаждаться, а видеть ее единой с Кришной. Because as soon you engage Maya in Krishna's energy, Krishna's service, then it becomes enjoyable. If you separate it, try to enjoy, it leads to suffering. Потому что как только вы занимаете материальную энергию в служении Кришне, вы начинаете этим наслаждаться. А если же вы пытаетесь ей сами наслаждаться, то материальная энергия приносит страдания. So therefore, because the Lord wanted to descend to this material world, Господь сам хотел явиться в этот материальный мир. therefore the suitable husband and wife will meet, and he will become their son. Поэтому ему нужно, чтобы были
подходящий муж и жена, чтобы он появился как их сын. These persons, they cannot be ordinary. They must be in the same category of the Lord himself in their consciousness. И это не могут быть обычные личности, они должны быть сознанием, уровнем, как сам Господь. Gut, dann wir da have here. Я Satchitanand. Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Просто сегодня вот день, годовщина ухода Гопал Кришны Госвами. Не могли бы вы вот о нем что-то рассказать? Такой вопрос. Thank you, Guru Maharaj, for your class. As today is the anniversary of when Gopala Krishna Goswami left this world, maybe you can tell a couple of words about him. Only we'll speak about class. Сегодня только на тему лекции вопрос задавайте. Навадвип Лила. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. У меня вот такой вопрос. Но вот сейчас же не действует ничего. Вот все обряды, которые сейчас же написано вот в Писаниях, ну вот во всех книгах Шрилы Прабхупады, никакие обряды, ничего сейчас не действуют. И все вот, кто рожденные живые существа, сейчас они, понятное дело, что многие ни по каким обрядам, может, не родились. Ну, вот, и прямая инструкция, это только вот книги Шрилы Прабхупады, вот, ну, и как бы вот, ну, по большому счету, никакие обряды же не действуют сейчас. И единственная вот инструкция, как человеку сейчас воспитаться вот, полностью, как к Кришне прийти, только через книги, понятное дело, только Шрилы Прабхупады, потому что там прямая парампара только от нашего дорогого Шрилы Прабхупады. Ну, я правильно же понимаю? И вопрос в чем? В том, что сейчас вот, ну, вот, как бы, вот это, ну, не действуют сейчас, вот, ну, как бы, всякие, все обряды, вот, многие. Ага, поняла. Ну, вот так. Правильно я понимаю? Харе Кришна. Поняла. My question is, because today, nowadays, no rituals or rules as which are mentioned in this chapter, they are useless now. And only the books of Srila Prabhupada are effective, so we should only follow these books if we want to purify ourselves. Is my understanding correct? Oh, anyway, that what we read now is also in Prabhupada's books. I don't understand your point. Но я не очень понимаю, к чему этот вопрос. Вообще не понимаю твою мысль, потому что то, что мы сейчас прочитали, это же тоже из книг Прабхупады. Prabhupada mentions many things in his books. Прабхупада упоминает многие вещи в книгах. From different ages, different yugas, different worlds. Про разные эпохи, разные юги, про разные миры. But we have to learn the essence from the teachings of the Guru Parampara coming from Lord Brahma, represented by Srila Prabhupada. Но мы должны понимать суть послания, которое нам передает Гуру Парампара через Прабхупаду, который передает Господь Чайтанья. So because it's the sadhu, the realized devotee who is acting as acharya, who actually makes Shastra alive. Потому что ачарья, садху, преданный, только он делает так, чтобы шастры ожили. So we cannot understand Shastra just by itself. Мы не можем понять шастры сами по себе. We have to hear it from the self-realized devotee. Их нужно услышать от самореализованного преданного. And he will not speak according to his opinion or his feelings. И он нам их передает не со своей точки зрения, не по своему мнению. So but he will pass to us the essence of the or siddhanta or essence of the teachings of the Bhagavatam. Он передает нам суть, сиддханту всего учения Бхагаватам. Because he knows the Shastra, he knows the scriptures, he knows the previous acharyas. Поскольку знает шастры, писания и предыдущих ачарьев. He knows his own guru.
и знать своего собственного гуру. So therefore he becomes instrumental in speaking the proper words according to time, place and circumstances. Поэтому он знает, как стать инструментом в том, чтобы передать нужное послание согласно времени, месту и обстоятельствам. Prabhupada many times told I didn't write these books. It's not my credit. My only credit is that I strictly follow the order of my Guru Maharaj. Шрила Прабхупада часто говорил, что эти книги написал не он, и вообще не он их придумал. Он лишь инструмент, это не его заслуга. Его заслуга лишь в том, что он строго следовал наставлению своего Гуру Махараджа. There's actually Guru and Krishna who is speaking through me, and that I write in form of Bhaktivedanta purport. И поэтому Гуру и Кришна говорили через него, это не он. Он писал эти комментарии под диктовку. Then this way you can understand, and you also have a living Guru, so that you learn. Even Srila Prabhupada's words and explanations sometimes have to be presented understandable, so that the disciple can follow it. Таким образом ты сможешь понять эти книги, и даже слова Шрилы Прабхупады ты можешь понять с помощью своего гуру, потому что у тебя есть гуру, который присутствует. This is very important. Then the Bhagavad will flow will go on. It will not stop just in one person. Это очень важно понять, потому что тогда Бхагаватам он постоянно должен перетекать куда-то, он не может остановиться на одной личности. So Prabhupada has so many representatives now who try to explain that what Prabhupada has taught. У Шрилы Прабхупады сейчас множество представителей, которые пытаются передать то, чему учил Шрила Прабхупада. Some already gone, some are still here. Некоторые уже ушли из этого мира, некоторые остались. So now we should use and remember and use this opportunity and learn from these personalities, or remember what they have taught us, what they had realized, and what they actually teach you, what they understood from Srila Prabhupada's instructions. Поэтому нужно воспользоваться этой возможностью и слушать этих личностей, медитировать на их наставления, слушать то, что они реализовали из наставления Прабхупады. In this way, Satchitananda's question also is answered. Это еще и вопрос, то есть ответ на предыдущий вопрос Саччитананды. So Guru is Krishna represents through certain Guru, and he's present here with us. And therefore, we have to accept the words from Guru as not different from Krishna. Кришна посылает своих представителей, и присутствуют они присутствуют среди нас, либо не присутствуют. Из уст его представителя, Гуру, мы должны воспринимать это как слова самого Кришны. Then teach it to others. И передавать эти наставления другим. In this way, Guru Parampara is going on. Благодаря чему эта Гуру Парампара будет постоянно продолжаться. So, because it's Krishna's desire, the Krishna consciousness knowledge becomes more and more spread. Поскольку это желание самого Кришны, чтобы знание о сознании Кришны распространялось все шире и шире. So therefore, devotees appear. They maybe disappear after some time, but their teachings and their examples they leave behind. Поэтому преданные приходят, потом через какое-то время уходят, но их наставление и их пример остается навсегда. And this is like their teachings and the example is like a boat. Их наставление и их пример — это как корабль. It's actually Krishna's boat. Корабль этот принадлежит Кришне. They crossed over the unconquerable sea of birth and death by taking shelter on that boat. И они пересекли океан рождения и смерти, приняв прибежище на этом корабле. In the same time, they left the boat back also.
И когда они его пересекли, они оставили этот корабль для других. So that others on this side can also go take shelter on this boat and conquer the sea of burdened dead very successfully. Чтобы другие, оставшиеся на этой стороне, тоже воспользовались этим кораблем и с успехом пересекли океан рождения и смерти. Okay? Спасибо большое, Хари Кришна. Okay, then the last one, Vanamali, and then finish. Последний вопрос. На этом заканчиваем. Yes, thank you for this nice class, Guru Maharaj. You made the point, this liberal neutral stage is very demoniac, and also, I mean, it's widespread, like the saying, every day I'm going to be better and better. And I have made the experience once, I criticized an old friend, and she became very upset. So even we know this, better to be quiet, not to how to deal with this. Вы говорили, что вот это нейтральное отношение, видеть всех на одном уровне, это демоническое настроение. И когда я сделала замечание своей знакомой на эту тему, она очень расстроилась. Нам об этом никому не нужно говорить, лучше молчать на эту тему. There's a saying, the truth should always be spoken, even if it is unpalatable. Но есть поговорка, что правду нужно всегда говорить, даже если она неприятна. Because if you know the truth, Vanamali, and you don't teach it or give it to others, then you become yourself untruthful to yourself. Потому что если ты знаешь истину, но не передаешь ее другим или не рассказываешь правду, то ты сама, получается, обманываешь. It doesn't mention to whom you tell, to your friend or to the ordinary people. Здесь уже не важно, кому ты про это сказала, своей знакомой или другим обычным людям, непреданным. Until that point, maybe you thought, oh, she is my friend, and thought there are ordinary people, but then you see who is the friend and who is not your friend. И в какой-то момент ты думаешь, что это твоя подруга, ей можно сказать, но когда ты говоришь правду, ты видишь, кто твой друг, а кто не друг. And you suddenly realize, oh, even ordinary people can become your friend, better than the friend what you thought is my friend. Когда в такие моменты ты понимаешь, что твои друзья, оказывается, даже обычные люди, а те, кого ты считал друзьями, они вовсе и не друзья. And ultimately you didn't, I would say, create a mistake or an offense. И в конечном счете ты же не совершила ошибку и не совершила оскорбление. It is your duty to tell the truth. Потому что это твоя обязанность говорить правду. Because if you don't tell the truth yourself, then you become yourself fall in illusion. Если ты говоришь правду, то если не говоришь правду, то ты сама попадаешь в иллюзию. So if they like it or not like, it's like postman, you know, it's your duty to deliver the post. Нравится тебе это или не нравится, ты как почтальон, ты просто передаешь корреспонденцию. Like or not like, okay. Нравится эти письма или не нравится, это it's my job. Это просто твоя работа. Of course, if you know, if you really consider she was your friend, and you tell her something what she maybe would not like, because that's her flippy now trip to think like that she is free, then maybe you should not tell her if you want to keep her friendship with her. Однако, если ты понимаешь, что она из-за этого, что это ее как бы слабая точка, ей не нужно этого говорить, то, может быть, действительно не говорить, если из-за этого ты можешь потерять друга. Like we also have neighbors, or we don't go to all the neighbors and tell them the truth. Точно так же, как у нас же тоже есть соседи, где мы живем, мы же не стучимся к ним в дома, чтобы сказать правду. Because we still want to keep a good neighborhood.
Потому что не хотим поддерживать дружелюбные отношения с соседями. If they ask questions by themselves about this, then you can tell them. Если они зададут вопросы, тогда мы можем об этом рассказать. No, otherwise, just keep going with your own life, and then your whole life will be the best example. And then maybe one time they will also ask question, oh, why you feel so happy and so satisfied and В противном случае, ну, в общем, иначе тебе не нужно, не обязательно всем рассказывать, просто будь счастлива своей духовной жизнью. И они спросят, может быть, чем ты занимаешься, тогда ты можешь рассказать. Verstanden. Verstanden, danke. Gut then. Hare Krishna, then Haribol. Haribol, Hare Krishna. Thank you very much. Next lecture will be announced then. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Thank you, Guru Maharaj, for the class. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, джай. Спасибо. Haribol. Спасибо большое. Hare Krishna.